Hi friends, welcome back to my physics channel. Today's class will deal about friction chapter. First year intermediate physics law. Friction is the very important, and from this also you are getting nice problems from MSET and NEET examination. So in the friction law, block on block problems, very important and block on block. Please note down all of you. Block on block problems. So let us know some basic techniques how to solve block on block. Okay na? So ఇవి చాలా మందికి మనకి కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుందండి. నౌ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద టెక్నిక్స్, ఈజీ టెక్నిక్ టు సాల్వ్. సపోజ్ ఇది smooth ground. Suppose on this a block is placed, let it be M1. So on this another block is placed, let it be M2. Now the friction between these two blocks is say mu. Okay, that is static friction. Okay na? Two blocks are given. These two are resting on a smooth ground. ఇది M1, ఇది M2 అనుకుందాం. ఓకేనా? ఇలాంటి బ్లాక్స్లో ఐ విల్ టెల్ ద టెక్నిక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ బ్లాక్ మీద ఫోర్స్ F యాక్ట్ అవుతుంది అనుకునే ఎక్స్టర్నల్. కేస్ 1. కేస్ 2 సెకండ్ బ్లాక్లో తీసుకుందాం. ఫస్ట్ కేస్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ కేస్ ఏంటంటే ఆన్ ఫస్ట్ బ్లాక్ on first block a force F is acting. ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఫస్ట్ బ్లాక్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ యాక్సలరేషన్, హౌ టు గెట్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ M1 అండ్ M2 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒకవేళ సెకండ్ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అయినా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అది సెకండ్ కేసులో చూద్దాం. ఓకేనా? వెరీ ఈజీ అండి. ఇది వస్తే అది వచ్చేస్తుంది మనకి. సో దీనికి ప్రొసీజర్ ఐ టెల్ వన్ బై వన్ స్టెప్స్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 1. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిఫై ద టార్గెట్ బ్లాక్ వేర్ ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్. ఈ రెండు బ్లాక్స్ మీద అదర్ దెన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. ఇక చూడండి M1 మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. కానీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే టు సాల్వ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్స్ M1, M2, ఈజీ మెథడ్. ఐడెంటిఫై ద టార్గెట్ బ్లాక్ వేర్ ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్. సో ఈ బాడీస్ మీద ఫ్రిక్షన్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది, ఎలా కనుక్కోవాలి? నౌ సీ హియర్. Now on this first block M1, this is the external force acting. Okay, now force act అవుతుందంటే ఈ బ్లాక్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. Suppose if you are on observer on this second block, suppose you are on the myself on the second block sitting on the second block and observing. అప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఎటు వెళ్తుంది, ముందుకు లాగుతున్నారు. సో ముందుకు వెళ్తే దీని మీద ఫ్రిక్షన్ ఎటువైపు ఉంటుంది, ఫ్రిక్షనల్ F. Are you following the point here? Suppose if you become the observer on the second block, sitting on the second block మీద మీరు కూర్చొని అనుకుందాం యాజ్ అన్ అబ్జర్వర్. సెకండ్ బ్లాక్ మీద కూర్చొని ఫస్ట్ బ్లాక్ ముందుకు వెళ్తుంది. ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఫ్రిక్షన్ ఎటువైపు ఉంటుంది, సర్టన్లీ ఇట్ సైడ్. ఓకేనా? నౌ దిస్ అబ్జర్వర్ సపోజ్ ఇక్కడికి వచ్చాడు అనుకుందాం ఫస్ట్ బ్లాక్ మీదకి. నౌ లెట్ ద అబ్జర్వర్ హస్ కమ్ టు ద ఫస్ట్ బ్లాక్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. అప్పుడు సెకండ్ బ్లాక్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ బ్యాక్వర్డ్. అది ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్. ఇక్కడ లాజిక్ తెలుసుకోండి. Two blocks are there. Force is acting on the first block. So first block is moving like that. Suppose observer is on the second block sitting and observing. First block will move out. So friction will be here, opposite. Now suppose observer ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్లాక్ మీద ఉన్నాడు, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ బ్లాక్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. సో ఈ బ్లాక్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ది సెకండ్ బ్లాక్ ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఫర్ ద సెకండ్ బ్లాక్ ఫ్రిక్షన్ విల్ బి దిస్ డైరెక్షన్ because if you are observer on the second block, first block is moving like this. So first block will move through, second block will be going backward direction. So friction దేనికి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, ఐడెంటిఫై ద టార్గెట్ బ్లాక్ వేర్ ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్. సో ఇక్కడ టార్గెట్ బ్లాక్ ఏంటి, టార్గెట్ బ్లాక్ ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ యాక్టింగ్, ఐ మీన్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ M2. Because on the first block external force F is acting, so only friction acting on the block is the target block is M2. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ చేయాలి మీరు, అర్థమవుతున్న పాయింట్. సో ఇక్కడ దీని మీద F యాక్ట్ అయింది మీకు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అబ్జర్వర్ ఇన్ ద సెకండ్ బ్లాక్, సో ఫస్ట్ బ్లాక్ ఈజ్ మూవింగ్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఫ్రిక్షన్ ఎటువైపు ఉంటుంది, దీనికి ఆపోజిట్. ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అపోజింగ్ ఫోర్స్. నౌ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ ఆన్ ఫస్ట్ బ్లాక్.
ఫస్ట్ బ్లాక్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, బ్లాక్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. సెకండ్ బ్లాక్ ఏమవుతుంది, ఇట్ గోస్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో దాని ఫ్రిక్షన్ ఫార్వర్డ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. సెకండ్ స్టెప్కి వచ్చేయండి. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఐడెంటిఫై ద ఎఫ్ లిమిటింగ్. ఇప్పుడు ఇది టార్గెట్ బ్లాక్ కదా, ఇది టార్గెట్ బ్లాక్. చూడండి ఒకసారి, టార్గెట్ బ్లాక్ ఇక్కడ ఏంటి, M2. దిస్ ఈజ్ టార్గెట్ బ్లాక్. టార్గెట్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు ఫస్ట్ స్టెప్లో, ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్. సో దీని మీద ఫ్రిక్షన్ ఎటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది, ఇది ఫ్రిక్షన్ డైరెక్షన్. సో దీనికి ఎఫ్ లిమిటింగ్ కట్టండి. ఎఫ్ లిమిటింగ్ ఎలా వస్తుంది, సెకండ్ స్టెప్, ఎఫ్ లిమిటింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. సో మ్యూఎస్ అంటే ఈ రెండు బ్లాక్స్కి నార్మల్ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. ఎన్ అంటే సెకండ్ బ్లాక్, దట్ ఈజ్ ఎంజీ. ఓకేనా, మ్యూఎస్ ఇంటూ నార్మల్ ఫోర్స్ ఏంటి, మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. అదవుతుందా, నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. సో మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ అంటే మ్యూఎస్ వాల్యూ అక్కడ ఇస్తాడు ఒక్కోసారి, లేదంటే యూ కెన్ రైట్ నార్మల్ మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఎంజీ, బికాస్ ఈ రెండింటి మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఎంత, మ్యూఎస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ హియర్. సో అప్వర్డ్ ఫోర్స్ అండ్ ఎంజీ అంటే దిస్ బ్లాక్, దట్ ఈస్ ఎం ఇంటూ జీ, బికాస్ సెకండ్ బ్లాక్ ఈజ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్. సో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ లిమిటింగ్, ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి, ఫైండ్ ఏ మ్యాక్స్, మ్యాక్సిమం యాక్సలరేషన్. ఎలా వస్తుంది, ఏ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లిమిటింగ్ బై టోటల్ మాస్, సారీ టార్గెట్ మాస్. ఎఫ్ లిమిటింగ్ బై టార్గెట్ మాస్. ఓకేనా, ఎఫ్ లిమిటింగ్ బై టార్గెట్ మాస్. టార్గెట్ మాస్ ఎఫ్ లిమిటింగ్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ ఎంత వచ్చింది మీకు, మ్యూఎస్ M2 ఇంటూ జీ బై టార్గెట్ మాస్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ యాక్టింగ్. ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ దేని మీద యాక్ట్ అవుతుంది, M2 మీద. సో బై M2 క్యాన్సల్. సో వాట్ ఈజ్ ఏ మ్యాక్స్, ఇది ఏ మ్యాక్స్ ఎంత వచ్చింది, మ్యాక్సిమం యాక్సిలరేషన్ మ్యూఎస్ ఇంటూ జీ. ఓకేనా, నౌ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ స్టెప్, ఫైండ్ ఎఫ్ మ్యాక్స్, that is maximum force acting for both the bodies traveling with same acceleration or less than. Okay na, so F max and ikkada entante, how to get F max, maximum ela vastundi, total mass into A max. Total mass ante enti, M1 plus M2 total mass into A max, that is maximum force. Okay, total mass into A max. Total mass ఎంత వచ్చింది, M1 plus M2 into A max. A max ఎంత వచ్చింది, ఆల్రెడీ యూ గాట్ ఇట్ యాజ్ F limiting by టార్గెట్, దట్ ఈస్ మ్యూఎస్ into G. So this is the maximum force for which the both bodies will travel with same acceleration. అర్థమవుతుంది మీకు. ఒకవేళ F applied, whatever force applied on the second block or first block is less than this F max, చాలా జాగ్రత్త నోట్ చేసుకోండి. If this applied force is less than F max, both bodies will travel with same acceleration. Both will have same acceleration. Rendu bodies will travel with same acceleration. Either it is equal to F max, okay, లేదా less than. అంటే whatever applied force is less than F max. Less than F max or equal to F max. అర్థమవుతుంది మీకు పాయింట్. Less than F max or equal, it travel with same acceleration. ఇది ఫస్ట్ కేసు. సెకండ్ కేసు ఏంటి, if applied force is greater than F max, then both bodies will travel with different acceleration and you have to use Newton's laws for calculating. They have different acceleration. They will have, అర్థమవుతున్న పాయింట్ మీకు. ఈ స్టెప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే ఈ ప్రొసీజర్ వచ్చేస్తే మీకు ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ సాల్వ్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, మనం F max కట్టాం, టోటల్ మాస్. ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం న్యూమరికల్ నెక్స్ట్ వీడియోలో, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు వస్తుందో యూ కెన్ డూ ఎనీ న్యూమరికల్ ఆఫ్ సచ్ కేసెస్, బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం మనం, ఆ టార్గెట్ మాస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం, అంటే ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం, వీ హావ్ ఫౌండ్ అవుట్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ బ్లాక్స్. థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం మనం, ఏ మ్యాక్స్ కట్టాం, మ్యాక్సిమం యాక్సిల్ అంటే F లిమిటింగ్ బై టార్గెట్ మాస్. ఓకే, సో టార్గెట్ మాస్ అంటే ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్, అది కాదు. తర్వాత ఏ మ్యాక్స్ అంటే నేను F max కట్టాం ఫర్ బోత్ ట్రావెలింగ్ విత్ సేమ్ యాక్సిలరేషన్. తర్వాత ఇఫ్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ F max, then both will have same acceleration. If applied force is greater than F max,
then you have to use Newton's laws and you have to calculate acceleration for the two bodies separately. Suppose if F is equal to F max, last case, if F applied force is equal to F max, the bodies will be at rest position, stationary. Okay, they won't move. This is the three cases. F less than F max and both will have same acceleration. If applied force is greater than F max, okay, then you have to use Newton's laws. You have to find out the acceleration for the two bodies separately. Find చేయాలి మనం. ఒకవేళ applied force F గాని equal to F max అయితే the bodies will be remaining in rest or equilibrium. They won't move అన్నమాట. సో ఈ మూడు కేసెస్ ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా, క్లియర్? So in this video I have given you a concept. Next video we'll do one numerical and we'll try to understand. Okay na? Right.